Very good morning. અને આજે આપણે જે ગ્રામર કમ્પોનન્ટ છે જે થોડો ઘણો બાકી રહી ગયો છે અને આજે પૂરો કરવાનો પ્રયાસ કરીએ. So DySO means English grammar. So it will be on a continuous series for part 4 for DySO papers. Chalo, so I have not seen the question, so let me try and solve the question as it comes. Chalo. પહેલું ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ જનરલી અહીંયા 15 ક્વેશ્ચન છે ક્લાસ 1 2 માં આપણે 20 ક્વેશ્ચન મળે છે. ચલો લેટ અસ ટ્રાય ટુ લુક એટ ધેમ. ચૂઝ કરેક્ટ આન્સર. આમાં કોઈ નેગેટિવ આન્સર નથી તો એટલીસ્ટ ના આવડે તો કંઈક લખીને આવજો. ઓકે ચલો. In recent decades the efficiency છે ને efficacy નથી, the efficiency of antibiotics by a growing number of research papers. ચલો recent decades એટલે હમણાં વર્ષોમાં થઈ રહ્યું છે એવો કંઈક મિનિંગ હોવો જોઈએ. બરાબર. સો કઈ કઈ વસ્તુ નીકળી જાય? will have, would have, કારણ કે recent decades વાળી ઘટના ચાલુ છે. has been questioned તો ક્વેશ્ચન થવાનું પૂરું થઈ ગયું હોવું જોઈએ. was question નહીં આવે. I think at least you should come to this too. બરાબર. હવે જુઓ હેઝ બીન ક્વેશ્ચન એટલે થયું તું અને ઇફેક્ટ ચાલુ છે પણ હજી બી સવાલ પૂછાઈ રહ્યા છે. આઈ થિંક ધ બેટર ઓપ્શન વુડ બી ડી, હેવિંગ બીન ક્વેશ્ચન. In recent decades, the efficacy of antibiotic having been cancelled નહીં, આમાં પણ એક ઇસ્યુ છે. Having been questioned, આમાં વર્બ પૂરું નથી થતું. Having been questioned ના આવે. So there is only one answer, that is C. Has been questioned by a number of growing research papers. So I think આ એકમાત્ર આનો સાચો જવાબ મને લાગે છે. Right? Again, as always, my answers are subjective, but I will be giving you the logical reasoning why I am choosing X option over Y. Chalo, V dash, no problems whatsoever with the dam since it બરાબર ભૂતકાળમાં કોઈક ટાઈમે ઘટના થઈ હશે તો એના માટે જો હેવિંગ બીન કન્સ્ટ્રક્ટેડ ના આવે, વોઝ બીન કન્સ્ટ્રક્ટેડ ના આવે કારણ કે કન્સ્ટ્રક્શન અત્યારે તો પૂરું થઈ ગયું છે. ઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટેડ ના આવે. હવે બે ઓપ્શન રહે. સિન્સ ઇટ હેડ કન્સ્ટ્રક્ટેડ, નો, ઇટ વોઝ કન્સ્ટ્રક્ટેડ. જ્યારે એને બનાવ્યો ત્યારથી. બરાબર. હવે એનો આગળનો પોર્શન વી હેવ હેડ, અમને હજી સુધી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થયા. Since it was we have had no problems whatsoever with the dam since it was constructed બરાબર 40 years ago. આટલા બધા વર્ષો પહેલા. પણ અત્યારે જો હેડ હેડ તો ના જ આવે. બરાબર. કારણ કે પ્રોબ્લેમ નતા થયા જ્યારે એ બનાવવામાં આવ્યો તો નો. રાઈટ. સો ધીસ લુક્સ ધી પ્લોઝિબલ આન્સર નંબર સી. ચેન્જ ધ વોઇસ. હેલો. નહીં, આવો ચેન્જ નહીં. ઓકે, બેડ જોક. હેઝ એનીબડી આન્સર્ડ યોર ક્વેશ્ચન? ચલો એને આપણે જો હેઝ એનીબડી આન્સર્ડ યોર ક્વેશ્ચન. હવે અહીંયા બે રીતે થાય. હેઝ યોર ક્વેશ્ચન, હેઝ એનીબડી આન્સર્ડ યોર ક્વેશ્ચન, ઓર ક્વેશ્ચન તમે એનીબડી ને બી કરી શકો. બરાબર. પણ આપણે યોર ક્વેશ્ચન ને કરશું. હેઝ એનીબડી આન્સર્ડ યોર ક્વેશ્ચન, તો આમાં આવશે યસ હેઝ યોર ક્વેશ્ચન been answered by anybody? Yes, this is an option. Is na આવે, who has na આવે, anybody na આવે, have you na આવે. Very easy. Right? Is. See, grammar is more of a feeling for me, and I think it has to be the same for you with enough a number of practice. Right? એમાં બહુ નિયમો ને બધું તો ઠીક છે, but once you have kind of exposure, બરાબર, તો તમને આવડી જશે. ચલો. She asked me, did you see the award night on the television last night? બરાબર. તો she asked me, પહેલા તો બધામાં આ જશે. she asked me, જો did I ના આવે, whether તો આવે જ, તો એક ઓપ્શન તો અહીંયાથી નીકળી ગયો. ઠીક છે. she asked me whether I had, બરાબર, I saw ના આવે તો આ બે નીકળી ગયા. બરાબર. whether I had seen the award on the television earlier ના આવે. બરાબર. earlier આવશે ને, on the earlier night, last night. બરાબર. I guess this is where the confusion will be.
બરાબર. લાસ્ટ નાઇટ પણ આપણે જયારે વાત કરીએ તો એ લાસ્ટ નાઇટ એ આજના માટે છે જ્યારે એ સવાલ પૂછે છે. બટ જ્યારે એ પૂછવામાં આવશે ત્યારે એનો રેફરન્સ પોઈન્ટ એના આગળના દિવસનો હશે. સો ધીસ કુડ બી મોર લોજિકલ આન્સર બી. એસજી રોડ ઇઝ વાઇડર ધેન સીજી રોડ. બરાબર. તો સીજી રોડ ઇઝ નોટ સો વાઇડ એઝ into a negative sentence without changing its meaning. CG road is not so wide. અથવા તો as wide as CG road is SG road થી તો પહેલા ચાલુ ના જ થાય. બરાબર. SG road વાઇડર છે તો પહેલા તો આ બંને તો આઉટરાઇટલી રિજેક્ટ થઈ ગયા. બરાબર. CG road is CG road is not CG road is not as wide as SG road. CG road is not as wide as SG road. I think આ પણ ઓપ્શન ખોટો છે. બરાબર. આ પણ ઓપ્શન નહીં આવે. આમાં ઓકે 5 ઓપ્શન સુધી આ લોકો કરેક્ટ આપે છે ને, નો પ્રોબ્લેમ. ચલો અહીંયા આઈ થિંક આ બંને ઓપ્શન સેમ જેવા લાગે છે. સીજી રોડ ઇઝ નોટ એઝ વાઇડ એઝ વાઇડર ના આવે, એઝ વાઇડ આવે. એઝ વાઇડ એઝ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી આવે. બરાબર. ચલો સિમ્પલ ડિગ્રી કમ્પેરેટિવ તો આપેલી છે તો કમ્પેરેટિવ માંથી તમારે સિમ્પલ કરવાનું. રાઈટ. સો એ ઇઝ ધી કરેક્ટ આન્સર. ધેર ઇઝ અ હેર, ઓ હેર આવે. ધેર ઇઝ અ હેર તો આ બધા નીકળી ગયા. રાઈટ. આવી રીતે તમે એલિમિનેટ કરશો ને તો તમારામાં ધેર ઇઝ અ હેર એન્ડ ધ પ્લેટ. કઈ પ્લેટ? ધ પ્લેટ ઇઝ ડર્ટી. અ પ્લેટ નથી, કઈ પ્લેટ જે મારા થાળ મારી પાસે મૂકેલી છે. બરાબર. there is a soup in my there is a hair in my soup and the plate થઈ ગઈ. કેમ ધ પ્લેટ થઈ ગઈ? કારણ કે હવે એ પ્લેટ છે કે જે મારી જોડે પડી છે. આખી રેસ્ટોરન્ટની કોઈ પણ પ્લેટની વાત નથી કરતા. સો આઈ થિંક હિયર the D becomes the correct answer. She has no control over. કંટ્રોલ ઓન ના આવે, કંટ્રોલ ઓવર હર ટેમ્પર આવે જનરલી. આ ફ્રેઝલ વર્બ છે. બરાબર છે. કંટ્રોલ ઓવર હર ટેમ્પર. આપણને પોતાના XYZ પર કંટ્રોલ નથી. બરાબર. એના માટે કંટ્રોલ ટુ હેવ કંટ્રોલ ઓવર. સેન્સીસ પર કંટ્રોલ ના હોય એના માટે. બરાબર. ચલો ધેન they look at they look down at us just because we are poor. they look to look at. બરાબર. look down આવશે, at ના આવે. look એટલે ની તરફ જોવું થાય. look down for ના આવે, down on ના આવે. નહીં, એક મિનિટ. down over ના આવે, look down in ના આવે, look down on. એક મિનિટ, let me just validate. they look down at નહીં, for નહીં, over નહીં, look down in નહીં, they look down. આ ફ્રેઝ આવવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ માય ગેસ વર્ક. યુ કેન વેલિડેટ બટ આઈ એમ કન્સિડરિંગ કે અત્યારે હું એક્ઝામ આપું છું તો આઈ વિલ નોટ વેલિડેટ. રાઈટ. વી કેન ચેક ઇટ ઇફ વી વિશ. બટ યસ, તમે ચેક કરી લેજો. આઈ કુડ બી થિંકિંગ at the moment that this could be the answer. I'm right now not just telling you right or wrong answer. I'm just trying to teach you how to eliminate the options in grammar. Chalo. The new project will be left to him as he is the most will be left to him as he is the most senior executive. Choose the most appropriate meaning of the underlying expression. એટલે અર્થ કહેવાનો છે. The left to him એટલે એને બરાબર considered to be him, ordered by him, be responsible, will be responsible for, project will be responsible for him, taken away તો ના જોઈએ, given to him. યસ. તમે જો કન્ટેક્સ વાંચશો ને તો તમને ખબર પડશે કે એ વાક્યમાં એ વર્ડ રિપ્લેસ કરો ને અર્થ ન બદલાવો જોઈએ. પિલ્ફરેજ. પિલ્ફરેજ મને વર્ડ અત્યારે સાંભળેલો સાંભળેલો લાગતા હે બટ પિલ્ફરેજ કા મતલબ લેટ અસ ટ્રાય ટુ આઈડેન્ટિફાઈ કે પિલ્ફરેજ એટલે શું થાય. પિલ્ફરેજ એટલે ટેક્સ થાય. મે બી વી ડોન્ટ નો. પિલ્ફરેજ એટલે સ્પેશિયલ પેમેન્ટ થાય. આઈ ડોન્ટ નો. પિલ્ફરેજ. Somebody is still joining. Okay, welcome. Pilferage. Don't know. Tax ખબર નહીં. સ્ટીલિંગ ખબર નહીં. લીકેજ ખબર નહીં.
મે બી કદાચ મને યાદ છે ત્યાં સુધી પેલ્ફરેજ છે ને કંઈક ચોરી બાબતે હોય. મે બી એવું કોઈ મિનિંગ છે? ટેક્સ તો ના થાય. અરે યાર પેન ક્યાં બંધ થઈ ગયું? જસ્ટ અ સેકન્ડ. મે બી આઈ વિલ ગો વિથ સ્ટીલિંગ. પેલ્ફરેજ નાની નાની પેટી ચોરી હોય ને કદાચ એને એવું કહેવાતું હશે. મે બી આઈ એમ નોટ શ્યોર. ધીસ વોટ આઈ એમ ગેસિંગ. બરાબર. ધેન પ્રીડેકમેન્ટ એટલે પહેલેથી તમે નક્કી કરી લો. સિનોનિમ પ્રીડેકમેન્ટ. ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન હોટલ કિચન તો ના જ હોય. ટૂલ કિટ બી ના હોય. પ્રોટેક્શન લેયર ઓન ઇલેક્ટ્રિક ઇક્વિપમેન્ટ બી નથી. પ્રીડિકામેન્ટ could be either this or this. ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન હોઈ શકે. પ્રીડિકામેન્ટ પહેલેથી જ મેં ધારી લીધું તો એવું મોર મે બી રિલિજિયસ એન્ડ રિલિજિયસ ચેન્ટિંગ ઓમ સ્વાહા ઓમ સાહા હોય. મે બી. ચલો લેટ અસ ડિસાઇડ કે કયા પર આપણે જવું જોઈએ. પ્રીડિકામેન્ટ બરાબર. ઇટ કુડ બી ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન. રિલિજિયસ ચેન્ટિંગ નથી લાગતું. રાઈટ. સો મોર ઓર લેસ યુ કેન જસ્ટ ગો ફોર ઇન્સ્ટિંક્ટ. સો મારું ઇન્સ્ટિંક્ટ એવું કહે છે કે ધીસ કુડ બી ધી આન્સર. તો આઈ એમ ગોઈંગ ફોર ધીસ. પ્રીડિકમેન્ટ હા પહેલેથી કંઈક ધારી લો કે આવું જ હશે. સમજો ને પૂર્વાભાસ કે પહેલેથી આપણે પૂર્વાનુમાન કે જે નેગેટિવ ડાયરેક્શનમાં હોય. ગલિએબલ બરાબર કે જે સસ્પિશિયસ જેવું હોય. ડાઉટફુલ હોય. આઈ થિંક આઈ એમ નો ધીસ. રાઈટ. સો ઇવન યુ કેન સી નાવ કે એવું નથી હોતું કે કોઈને બધા જ અર્થ હંમેશા આવડે. રાઈટ. ઇટ્સ ફાઇન ઇફ યુ ડોન્ટ નો. બટ રાધર યુ શુડ હેવ ધી કોન્ફિડન્સ ઇન ધ એપ્રોચ કે ના ના હોઈ શકે. સો આઈ એમ ગોઈંગ હિયર વિથ બી ગલિએબલ લુક્સ સસ્પિશિયસ. બરાબર. વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન. રિલીઝ સમવન ફોર અ ડ્યુટી એન્ડ ઓબ્લિગેશન. ક્રુસેડ તો ના કહેવાય. એક્સટેમ્પોર ના કહેવાય. સિનસાઇન્ક્યોર મે બી. ડિસ્પેન્સ ડિસ્પેન્સ રિલીઝ કરવું. યસ ડિસ્પેન્સ. આઈ થિંક સો. એન્ડ એક્સોર નહીં. મે બી આઈ એમ રોંગ. આઈ ડોન્ટ નો. બરાબર. બટ આઈ એમ ગોઈંગ વિથ સ્ટીલ ડી. બરાબર. ચલો. Then if you keep up, if you can keep up the elderly active, જો તમે their quality of life, even if તો contradictory છે. જો અહીંયા શું કે છે જો તમે એ ચલો ભૂલી જઈએ અને મારા મગજમાં ઇફ જ આવ્યું. યુ કેન કીપ એલ્ડરલી એક્ટિવ ધેર ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ઇમ્પ્રુવ. જો તમે એને એક્ટિવ રાખી શકો તો ફોર ઓલ યુ કેન કીપ. ઓલ્ધો ઇવન ધો એ તો કોન્ટ્રાડિક્ટરી હોવું જોઈએ. અહીંયા જો નેગેટિવ વાક્ય હોત તો અહીંયા આ બંનેમાંથી એક આવે. ઇફ લુક્સ ધી મોર કરેક્ટ વન. રાઈટ. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન એસેન્ટ. એસેન્ટ કયો આવે એસેન્ટ? એક એસેન્ટ એટલે ઓલું આપણે એક્સેન્ટ આવે ને. એક્સેન્ટ આઈ થિંક ધીસ આર નોટ ધેર. બરાબર. એક્સેન્ટ એટલે અને એસેન્ટ. એસેન્ટ એક આવે એટલે હા પાડવું. બરાબર. ઓલું આપણે જે નહીં કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં આવે છે કે ભાઈ આપણે કેવું કહીએ કે ભાઈ એસેન્ટ બરાબર બહુમતી મળવી જોઈએ. તો એક એ થયું. અને બીજું થયું કયું આપણે એસેન્ટ એટલે એક આ થાય અને બીજું થાય કે આપણે એને મંજૂરી આપીએ છીએ. બરાબર. આઈ થિંક વી વિલ ગો વિથ એસેન્ટ. એસેન્ટ ધીસ ઇઝ લુકિંગ ફોર ધી કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એગ્રીમેન્ટ. એટલે હા પાડી કે ના પાડી. બરાબર. મેજોરિટી જ્યારે મળીને ડિસાઈડ કરે તો ઇન ધેટ સેન્સ વી આર યુઝિંગ ધીસ. રાઈટ. સો આઈ એમ ગોઈંગ વિથ માય ઓપ્શન બી. ચલો ઠીક છે. So I may be right or may be wrong in most or many of questions. Right. It doesn't matter. But આપણે એવું માની શકીએ કે થોડા ઘણા લોજિકલ રીઝનિંગ થી તમે ક્વેશ્ચન્સ ને સોલ્વ કરી તો શકો છો. બરાબર. અને 15 માંથી 10-12 માર્ક તો મારા આઈ થિંક આવી જશે. મે બી ગ્રેટર દેન આટલા તો આવશે જ. બરાબર. So I know practice for at least 3-4 years and still the normal logical sense is good enough for grammar. Right. So hopefully આજના સેશનનો બહુ સિમ્પલ લર્નિંગ છે. બરાબર. ગ્રામર જ્યારે એટેન્ડ કરો તો એલિમિનેશન ટેકનિક વાપરો જે મેં આજે શીખવાડી.
બરાબર, ફર્સ્ટ થિંગ. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ you have to feel confident and you have to look for the most appropriate. જ્યારે તમે સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકો ત્યારે ફિલિંગ્સ ને તમે જનરેટ કરો. બરાબર, ઇવન ઇફ યુ ડોન્ટ નો ધ મીનિંગ યુ કેન જનરેટ ધ ફિલિંગ્સ કે ના આની જોડે ફીલ થાય છે નથી થતું, એન્ડ મોર ઓફન દેન નોટ યુ વિલ કમ અપ વિથ અ કરેક્ટ આન્સર. ઠીક છે. So again I am just declaring in the end once again, disclaimer, I am not provided the model solution or solution at all. I am just provided you a methodology of how to attempt the grammar question confidently. ઠીક છે. So with this simple disclaimer, I conclude today's grammar component. Hopefully you have learned and enjoyed something. ઠીક છે. Keep learning, keep enjoying. Bye bye. Take care.